Hi friends, welcome to GMK tutorials. In this video, we have to design a sequence detector for the sequence 111. Okay, using Mealy mission. Okay, Mealy mission overlapping case. So overlapping case. So overlapping case means that the output of the previous sequence last bit acts as starting bit of next sequence. So this is a concept. అంటే మనకి లాస్ట్ బిట్ అంటే ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ లో ఉన్న లాస్ట్ బిట్ అనేది నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ కి స్టార్టింగ్ బిట్ లా యాక్ట్ చేస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ లైక్ దిస్ 1 1 1 1 1. Okay, suppose if you are taking 0, so 3 ones sequence is completed. So if you are considering these three, it is not a sequence. If you are treating it as a starting bit, obviously there is one more sequence number 1, sequence 2. So this is nothing but overlapping case. So let us see the diagram for this one, state diagram. Initially we are in the state S naught initially, so let us consider if you are in the state of S naught. Okay, so initially it is in the same state, it is also called as a reset state. Suppose if the input is 1 to the S naught state, it will move to the S1 state. Okay, at that time output is equal to 0. Whenever the sequence is completed, at that time only it produces the output. So that is very important, guys, here. So let us see here, if you are providing the one more one, if it is detected one more one, up to now two bits are detected, therefore output is also again 0. Suppose in the S1 state, if it is detected as a 0, okay, the sequence is break-in because of the S1 state 1 0 sequence is not, because of we have to 3 ones is there, so but sequence is break-in, so it will goes to the S0 state. At the time output is also 0. So in the each and every state you have to consider the two possibilities, guys. Ikkada ante 1 ఒకటి 0 ఒకటి కన్సిడరేషన్ తీసుకోవాలి. సో ఈ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ లో ఇంకోటి ఏంటంటే S2 స్టేట్ కి వచ్చారంటే ఆల్రెడీ మీరు 2 వన్స్ డిటెక్ట్ చేస్తున్నారు అని. ఓకే, సో S2 స్టేట్ లో మీరు ఒకవేళ ఇన్పుట్ అనేది కానీ మీరు 0 ఇచ్చేసారు, ఓకే, 0 ఇచ్చేసారు అంటే ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది, సీక్వెన్స్ బ్రేక్ అవుతుందా లేదా? సో S2 కి వచ్చేసారంటే 0 అంటే 1 1 0 అవుతుంది. బట్ మనకు కావాల్సింది 1 1 సీక్వెన్స్ బ్రేక్ అయింది కాబట్టి ఇట్ విల్ గో ఫర్ S1 స్టేట్, అంటే S0 స్టేట్ కి ఐడియల్ స్టేట్ కి వెళ్తుంది. మళ్ళీ S1 అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ బిట్ డిటెక్ట్ అయ్యే వరకు ఇట్ స్టేస్ ఇన్ ద S0 స్టేట్ లోనే ఉంటుంది. సపోజ్ S2 స్టేట్ లో మీరు ఇన్పుట్ అండ్ 1 ఇచ్చారు అంటే సీక్వెన్స్ కంప్లీట్ అయింది, అవుట్పుట్ వస్తుంది, బట్ this it will treat as a starting for the next sequence. So for this consideration it will consider as a sequence is completed, it can be detected as a starting of the bit sequence. So this is nothing but a simple Mealy overlapping case. Okay, so let us see here. సో మనం సీక్వెన్స్ డిటెక్టర్ కాన్సెప్ట్ లో S0 S1 S2 అని అజంప్షన్ తీసుకుంటున్నామండి. ఈ ఓవర్లాపింగ్ కేస్ అంటే ఏంటంటే స్టార్టింగ్ బిట్ అంటే ప్రీవియస్ సీక్వెన్స్ లో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ బిట్ అనేది నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ కి స్టార్టింగ్ బిట్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ప్రీవియస్ లాస్ట్ బిట్. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. S0 లో ఉన్నారంటే దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as a రీసెట్ కండిషన్ గా మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు. S0 లో మీరు ఇన్పుట్ 0 ఇచ్చేస్తారంటే సీక్వెన్స్ అసలు స్టార్ట్ కాలేదు కాబట్టి సేమ్ స్టేట్ లోనే ఉంటుంది. ఓకేనా, సో మీలే మిషన్స్ మనం డిజైన్ చేయాలి, ఇది ఇన్పుట్ ఇది అవుట్పుట్. ఓకే, మీలే మిషన్ లో సో ఇది ప్రాసెస్ అనమాట. S1 లో మీరు S0 స్టేట్ కి 1 ఇచ్చేసారంటే ఇట్ డిటెక్ట్ as a 1 bit సీక్వెన్స్. సో అవుట్పుట్ కంప్లీట్ కాలేదు, ఇట్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ as a 0, S1 కి మూవ్ అవుతుంది. S1 లో మీరు అగైన్ ఇన్పుట్ అనేది 0 ప్రొవైడ్ చేశారంటే సీక్వెన్స్ బ్రేక్ అయింది కాబట్టి S0 స్టేట్ కి మూవ్ అవుతుంది, సో అవుట్పుట్ ఇస్ 0. S1 స్టేట్ లో 1 బిట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ వచ్చేసి 1 అని కానీ కన్సిడర్ చేస్తామంటే టూ బిట్స్ అనేవి డిటెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి సీక్వెన్స్ లో ఇట్ విల్ మూవ్ టు ది S2 స్టేట్.
S2 లో ఒకవేళ అగైన్ మళ్ళీ ఇంకొక ఇన్పుట్ 1 అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, 3 వన్స్ డిటెక్ట్ అయింది, మన టార్గెట్ రీచ్ అయ్యాం సీక్వెన్స్ అది, అవుట్పుట్ అనేది 1 రావాలి. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ అవుట్పుట్ ఇస్ కెన్ బి గివెన్ యాజ్ ఏ 1. సపోజ్ S2 స్టేట్ లో మీరు అవుట్పుట్ అనేది ఇన్పుట్ అనేది 0 ఇచ్చేసారు, సీక్వెన్స్ ఏమవుతుంది అప్పుడు 110, సీక్వెన్స్ బ్రేక్ అయింది, సీక్వెన్స్ బ్రేక్. సో యూ విల్ గో ఫర్ వెయిట్ ఫర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది సీక్వెన్స్ యాజ్ ఏ 1 వచ్చేట్టు వెయిట్ చేయాలి. సో ఇట్ విల్ మూవ్ టు ది S not state, therefore input is 0, output is also 0. This is a simple uh, Mealy mission for overlapping case, guys. Okay, this is a scenario you can draw for any sequence. It is very important. Okay, suppose if you want to draw the state transition table for this one, state it is a very somewhat easy, guys. So let us see here. Present state. What is the present state? This is the present state. Input 0 case, input 1 case. What is the next put and output consideration? Okay, so let us see here. Present state S naught లో ఉన్నారు, ఇన్పుట్ 0, ఏ స్టేట్ కి వెళ్ళారు, నెక్స్ట్ స్టేట్ వచ్చేసి S naught, ఇన్పుట్ నెక్స్ట్ స్టేట్. సపోజ్ S naught లో ఉన్నారు, ప్రజెంట్ స్టేట్ అనేది ఇన్పుట్ వచ్చేసి మీరు 1 ఇచ్చేసారు, నెక్స్ట్ స్టేట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది. సో ఐ విల్ మెన్షన్ జస్ట్ ఓన్లీ అవుట్పుట్ వచ్చేసి మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఇన్పుట్ 0 కి, సో దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ స్టేట్. Wait a minute. Present state input 0 case లో next state ఏంటి, output. Input 1 case కి next state ఏంటి, output ఏంటి. So this is the consideration, right? ఇనిషియల్ గా ఎక్కడున్నాం, S naught లో ఉన్నప్పుడు ఇన్పుట్ 0 ఏ స్టేట్ లో ఉంది, సేమ్ స్టేట్ లో ఉంది. సో 0/0 కాబట్టి ఇక్కడ కన్సిడరేషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టేట్ ఇన్పుట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ స్టేట్ వచ్చేసి S naught లోనే ఉంటుంది, అవుట్పుట్ వచ్చేసి 0. 1 ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ స్టేట్ S1 కి వెళ్తుంది, అవుట్పుట్ అగైన్ 0. సపోజ్ S1 కి వచ్చారు, S1 లో ఉన్నప్పుడు ఇన్పుట్ 0 ఏ స్టేట్ కి వెళ్తుంది, S naught కి వెళ్తుంది. సో S naught కి వెళ్తుంది, అవుట్పుట్ వచ్చేసి 0. సో S1 లో ఇన్పుట్ 1 ఇచ్చేసారు, S2 కి వెళ్తుంది, అవుట్పుట్ అగైన్ 0. సో S2 అవుట్పుట్ 0. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ S2 లో ఉన్నారు, S2 లో ఉన్నప్పుడు ఇన్పుట్ 0 ఏ స్టేట్ కి వెళ్ళారు, S1 కి వెళ్తున్నారు. ఓకే, సో S1 అవుట్పుట్ 0 బికాస్ ఆఫ్ సాటిస్ఫై చేయటం లేదు కండిషన్. S2 లో ఉన్నప్పుడు ఇన్పుట్ 1 ఇచ్చేసారు, సేమ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది, అవుట్పుట్ 1 గా ట్రిక్. సో దిస్ ఈస్ ద స్టేట్ టేబుల్ ఫర్ దిస్ వన్ డయాగ్రామ్. దిస్ ఈస్ ఏ state table. Okay, so this is a very easy concept if you have understand the basics this one. So thank you for watching GM tutorial, guys. Thanks a lot.